Hello students, this is our second lecture of BEC, Basic Electronics. In today's lecture, we will see how to calculate the value of resistor. But before going to towards that point, we will revise some points that we have seen in yesterday's lecture. So in yesterday's lecture, I have told you about the electronic components. The electronic components are basically divided into two types, that is passive and active. And in that I have explained you what is the definition for passive and active components, right? So on your screen you can see what are the passive components: resistor, capacitor, inductor, and active components are tubes and tube devices and semiconductor devices, right? So passive components means the components which does not introduce any gain, right? So they cannot amplify or process an electronic signal, right? Now these all words are new to you, right? What do you mean by gain? What do you mean by amplify? What do you mean by process electric signal? So what do you mean by gain? Gain means the output of any electronic component, right? Output means in the form of voltage and current, राईट. जर तुम्ही एखादी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वापरत असाल तर त्याच्यामध्ये सपोज इलेक्ट्रॉनिक वस्तू कोणती आहे तर मोबाईल आहे, राईट. तर मोबाईल जेव्हा तुम्ही परचेस करता तर परचेस करत असताना तुम्ही काय विचार करता की त्याचा बॅटरी बॅकअप किती आहे, त्याचा कॅमेरा कसा यूज होतो, किती मेगापिक्सेलचा कॅमेरा आहे, त्याची मेमरी किती आहे, राईट. ऑल दीज थिंग्स यू हॅव टू टेक इन टू कन्सिडरेशन व्हाईल पर्चेसिंग मोबाईल, राईट. तर आपण काय करतो की ह्या गोष्टी पाहतो. म्हणजे हे जे आउटपुट आहे, हे आउटपुट म्हणजे काय की मोबाईल घेतल्यानंतर बेटर क्वालिटीचं तुमचं पिक्चर कॅप्चर झालं पाहिजे किंवा मेमरी स्टोरेज जास्त असेल तर तुम्हाला तिथे डेटा जास्ती ठेवता येईल, या गोष्टी तुम्ही कन्सिडर करतात. तसंच गेन म्हणजे काय की हे जे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट आहेत हे किती व्होल्टेज आणि करंट देतात, बरोबर. किती व्होल्टेज आणि करंटचा रेशो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, गेन म्हणतो. सो पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहेत ते कंपोनंट्स गेन इंट्रोड्यूस करत नाही, बरोबर, किंवा ते ॲम्प्लिफाय करत नाही. ॲम्प्लिफाय करणं म्हणजे काय, ॲम्प्लिफायर तुम्ही ऐकलं आहे. ॲम्प्लिफायर मीन्स इट इन्क्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, राईट. जसं की फॉर एक्झाम्पल लाऊडस्पीकर आहे. लाऊडस्पीकरमध्ये आपण नॉर्मल व्हॉईसमध्ये बोलतो, बरोबर आहे. पण जो आवाज होतो तो त्या आवाजाचा व्हॉल्यूम काय असतो, जास्ती असतो, त्याची रेंज जास्ती असते, बरोबर आहे. आपण इनपुट देताना सिम्पल जो आपला आवाज आहे तो आपण इनपुट करतो, पण जेव्हा लाऊडस्पीकरमधनं आवाज बाहेर येतो तो मोठ्या रेंजमध्ये असतो, त्याचा जो व्हॉल्यूम असतो तो जास्ती असतो, बरोबर आहे. त्याला काय म्हणायचं, ॲम्प्लिफिकेशन. मीन्स एखाद्या सिग्नलची स्ट्रेंथ जर नॉर्मल असेल किंवा वीक असेल तर ती सिग्नल स्ट्रेंथ इन्क्रीज करणं म्हणजे काय झालं, ॲम्प्लिफिकेशन झालं. सो पॅसिव्ह कंपोनंट्स डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी गेन, इट कॅनॉट ॲम्प्लिफाय or process any electronic signal is called as a passive component, and the example of passive components are resistor, capacitor and inductor, right. Then what do you mean by active component? So active components are the components which can introduce a gain in a circuit, right, and they can amplify or process the signal, right. म्हणजे ॲक्टिव्ह कंपोनंट जे आहेत ते तुम्हाला व्होल्टेज आणि करंट स्पेसिफिक त्याचा रेशो जो आहे तो गेन आहे तो तुम्हाला प्रोव्हाइड करतात, ॲज वेल एज ॲम्प्लिफिकेशन करतात. मीन्स इट इन्क्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, राईट. सो देर आर टू टाईप्स ऑफ कंपोनंट, पॅसिव्ह कंपोनंट अँड ॲक्टिव्ह कंपोनंट. So these two types of components are there, and I have given the notes regarding the first TLO of our chapter, right. In that passive component, active components definition is given, the examples of passive component, active components are given. So on your screen you can able to see the examples of active and passive component, right. So you have to remember that active component able to amplify, able to give gain and able to process electronic signal, right.
So passive components cannot amplify, cannot produce gain, or cannot process a signal, right? So active component produces gain, passive components does not produces any gain, right? These are the basic definition. Now we have started learning passive component. In that, first component is resistor. So in yesterday's PPT we have seen the resistor, right? So resistor is a component which opposes the flow of current, right? Why it is opposes the flow of current? Because it has property to generate a resistance, and resistance is nothing but the opposition to flow of current, राईट. मग जिथे जिथे ज्या ज्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंटमध्ये करंट जास्ती आहे तिथे रेजिस्टर कशाचं काम करतो, तर तिथला करंट कमी करायचं काम करतो, राईट. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ resistor, because it offers or it produces or introduces a resistance in an electronic circuit so that large amount of current gets decreased, right. So resistor चं फंक्शन तुम्हाला माहिती झालं आहे. नाव व्हॉट इज द युनिट ऑफ रेजिस्टर? द युनिट ऑफ रेजिस्टर इज ओहम, राईट. देन इन यस्टरडेज लेक्चर वी हॅव सीन दॅट in yesterday's lecture we have seen that there is a type of resistor. I have explained already the types of resistor, right. So resistor is a type divided into two types: linear resistor, non-linear resistor. Again, linear resistor is divided into two types: fixed resistor and variable resistor. The example of fixed resistor is carbon composition, carbon film, wire wound, and metal film. All these resistors are explained in last lecture. Then variable resistors are rheostat, potentiometer, and trimmer, right. Then non-linear resistors are thermistor, LDR, and VDR. LDR means light dependent resistor, VDR means voltage dependent resistance, and TDR means temperature dependent resistance. So all these types of resistor we have seen in yesterday's lecture, right. Now we'll move towards the next point, that is how to calculate the value of resistor, right. What is the value of resistor? Or you can see that on your screen there is a picture of resistor. So picture of resistor, what you have observed, there is a color band. Color band is given on resistor. So from that color band we will able to find out the value of resistance. Now how it is done? It is called as a color coding technique, right. कलर जे कलर तुम्हाला रेजिस्टरवर दिलेले आहेत ते रेजिस्टरवरचे कलर जे आहेत ते कलर घेऊन तुम्हाला काय करता येईल, रेजिस्टरची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येईल. सो ती कशी कॅल्क्युलेट करायची ते आता आपण पाहू. Now we will start our second TLO, that is resistor color coding, means how to find out the value of resistor using colors, right, or using color coding given on resistor. So again you will see the pictures of some resistor on your screen, and each resistor is having a color bands on it. So these color bands is having a specific color value, right, and from that value you have to calculate the value of resistor. Again remember the unit of resistor is ohm, right. Now on your screen you can see the color band is given, right. A, B, C, D. A is a first band, B is a second band, C is third band but it is called as a multiplier, and D is fourth band which is called as a tolerance, right. So the color bands provides you specific value. No, right. Now what do you mean by multiplier and what do you mean by tolerance? First we'll see what is a tolerance. It is defined as the deviation from nominal value of resistance in a percentage, right. आता टॉलरन्स म्हणजे काय, तर टॉलरन्स तुमचा रेजिस्टर जो आहे तो रेजिस्टर तुम्ही कशासाठी यूज करता,
तर रेझिस्टन्स ऑफर झाला पाहिजे आणि त्याच्यावरून करंटची व्हॅल्यू काय झाली पाहिजे, लिमिट झाली पाहिजे किंवा कमी झाली पाहिजे, राईट. सो टॉलरन्स म्हणजे की किती टेम्परेचरपर्यंत किंवा किती टेम्परेचर तो स्वतःमध्ये टॉलरेट करू शकतो, किती टेम्परेचरला तो विथस्टँड करू शकतो, राईट. मग टॉलरन्सची रेंज काय आहे, फ्रॉम 0.001% टू 20%, राईट. किती टॉलरन्स आहे त्याचा, तो त्याच्या नॉमिनल व्हॅल्यूपासून किती डेव्हिएशन देतो, किती पर्सेंटेज डेव्हिएशन देतो रेझिस्टन्सचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टॉलरन्स. आता जास्त टेन्शन घेऊ नका टॉलरन्सचं, फक्त आपल्याला काय आहे मिनिंग माहिती पाहिजे की किती टेम्परेचरच्या रेंजमध्ये तो स्वतःला विथस्टँड करू शकतो, किती टेम्परेचरची रेंज तो सहन करू शकतो, बरोबर, आणि किती परफेक्ट व्हॅल्यू देऊ शकतो त्या रेंजमध्ये, दॅट इज नथिंग बट टॉलरन्स. सो पिक्चरवरती तुम्हाला दिसत असेल फर्स्ट बँड जो आहे त्याला ए बँड म्हणलं आहे आपण, सेकंड जो आहे दॅट इज बी बँड, सी इज थर्ड बँड मल्टीप्लायर आणि फोर्थ वन इज टॉलरन्स. आता हा जो कलर आहे हा कलर बँड त्याला आपण काय म्हणतो, कलर कोड म्हणतो, आणि कलर कोडिंगवरनं आपण काय करणार आहे, त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार आहे. आता का कलर कोडिंग का इम्पॉर्टंट आहे, वाय कलर कोडिंग इज इम्पॉर्टंट. इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन रेजिस्टर बॉडी, राईट. त्याच्या बॉडीवरती त्याची इन्फॉर्मेशन किंवा त्याची व्हॅल्यू लिहिणं पॉसिबल नाही आहे आणि ती रीड पण करता येणार नाही, बरोबर आहे. सो ते ओव्हरकम करण्यासाठी त्याच्यावरती काय केलं आहे की कलरफुल बँड्स आहेत ते पेंट केलेले आहेत, बरोबर. ते पेंट जे केलेले कलर्स आहेत ते काय करतात, त्याची व्हॅल्यू आणि त्याचा टॉलरन्स जो आहे तो इंडिकेट करतात, राईट. सो आता जर तुम्हाला रेजिस्टरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे तर तुम्हाला इझिली ते कलर बँड पाहून काय करता येईल, व्हॅल्यू आयडेंटिफाय करता येईल. आता हा जो यू कॅन सी द कलर कोडिंग table is given on your screen. This table is also provided in handwritten notes which I have shared in yesterday's lecture. After yesterday's lecture I have provided the one table, right, in TLO2च्या ज्या PDF नोट्स शेअर केल्या त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला कलर कोडिंगचा टेबलसुद्धा शेअर केलेला आहे. दॅट टेबल अँड दिस टेबल इज सेम. सो ऑन युअर स्क्रीन यू कॅन सी दॅट देर आर colors are given: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold and silver, right. And each is having value, means black is having 0 value, brown is having 1, red is 2, orange is 3, yellow is 4, green is 5, blue is 6, violet is 7, gray is 8 and white is 9, right. So first band, second band, third band is having almost same value, right. Now what do you mean by multiplier? Multiplier means if you are having 4 band color code in your register, then your fourth color band is considered as a multiplier, right. Multiplier means you have to multiply with some specific value which is given according to your color with previous value, right. So this is called as a multiplier, and the last band is called as a tolerance. So this is nothing but the table provided to you which shows you the specific value for different types of color. Now simple method, ह्याच्यामध्ये ह्या टेबलमध्ये तुम्हाला काय दिसत आहेत, खूप सारे कलर्स दिसत आहेत. तर कलर्स दिसत आहेत तर ते कलर्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. तर ते लक्षात कसे ठेवायचे, तर प्रत्येक जो कलर आहे त्या कलरचं फर्स्ट लेटर आहे ते आपण उचललं आहे आणि त्याच्यापासून एक कोड बनवला आहे, राईट. वी हॅव पिक्ड वन लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच कलर अँड वी हॅव मेड कोड, राईट. Some sentence we have made so that we can easily remember the sequence of color specified in a table, right. प्रत्येक कलरचा पहिला वर्ड उचलून आपण काय केलं, एक सेंटेन्स तयार केलं आणि ते सेंटेन्स तयार केल्यानंतर आपल्या लक्षात राहील की टेबलमध्ये कोणते कलर्स आहेत आणि ते कोणत्या सिक्वेन्समध्ये आहेत. सो वी
we have taken first word of each color, then the sentence is made like B. Roy, Great Britain, very good wife. Now B means black, brown, R means red, O means orange, Y means yellow, G means green, GR means green, then Britain means blue, very, V म्हणजे violet, G म्हणजे good, right? White means wife मधला white first, बरोबर आहे, आणि लास्टला गोल्ड आणि सिल्वर, राईट. सो बी रॉय मीन्स ब्लॅक, ब्राऊन, रेड, ऑरेंज, येल्लो, ग्रेट म्हणजे ग्रीन, ब्रिटन म्हणजे ब्ल्यू, व्हेरी म्हणजे व्हायलेट, गुड म्हणजे ग्रे आणि वाईफ म्हणजे व्हाईट, राईट. आणि लास्टचे दोन तुम्ही इझिली रिमेंबर करू शकता. यू कॅन इझिली रिमेंबर लास्ट टू कलर्स गोल्ड अँड सिल्वर, राईट. So to remember the color sequence in color coding table, you have to remember this sentence, that is B. Roy, Great Britain, very good wife. In that first B is black, second B is brown, third Roy means R means red, O means orange, Y means yellow, Great मधला जो G आहे that means green, ब्रिटन मधला जो बी आहे दॅट मीन्स ब्ल्यू, व्हेरी मधला व्ही जो आहे दॅट मीन्स व्हायलेट, जी गुडमधला जी जो आहे तो ग्रे आणि वाईफमधला डब्ल्यू जो आहे तो व्हाईट. आणि लास्टचे व्हाईट नंतरचे जे दोन कलर आहेत दॅट इज गोल्ड अँड सिल्वर. नाव वी विल सी हाऊ टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ रेझिस्टन्स अकॉर्डिंग टू color code printed on it, right? Now you can see one resistor is provided. It has 4 band. First color is red, second color is violet, third color is green, and fourth last one is gold, right? Now first color is red, right? So you have to check the color for red. It is 2. So below red the 2 is written. Then violet is having 7, value 7. So below violet we have written 7. Now green is third band but it is a multiplier, right? So you have to refer column number 2 in front of green. In front of green there is a value written 5, right? But in multiplier row it is written like 10 raised to 5. आता ग्रीनला मल्टिप्लाय काय कन्सिडर करायचं मल्टिप्लायर, बिकॉज इट इज ॲट थर्ड नंबर, राईट. अँड थर्ड बँड इज ऑलवेज यूज्ड ॲज अ मल्टिप्लायर. Third band is always used as a multiplier. So instead of writing number 5, we have taken the multiplier, that is 27 multiplied by 10 raised to 5, right? And gold, that is last band, always gives you the value of tolerance. So for gold means for last color you have to refer the column number 3, that is tolerance. So for gold you have to write the tolerance value, that is plus minus 5%. Remember your third band represents multiplier. So for that color, for third color you have to write the value of multiplier, and your last band always gives the value of tolerance. So for last band you have to write the value of tolerance from tolerance column. So the value of this resistor from calculator you have to find out 27 multiplied by 10 raised to 5, right? Plus minus 5%. Then example number 2. On your screen you can see that there is a resistor provided and the values are given like first is brown. So what is the brown color's number? This is 1.
Then for red it is 2. Then gold, now gold is a multiplier band, so you have to take the multiplier value, and for gold it is 10 raised to minus 1. So you have to multiply 10 raised to minus 1 with previous numbers, right? And last color is a silver, that means tolerance is given by silver color, so the tolerance of silver is plus minus 10%. So likewise you have to calculate the values of resistor. Then you can see the example number 3. So first color is white, the value of white color is 9. Then next color is violet, the value of violet is 7, so it is 97. Then third color is black, which is multiplier, so you have to multiply, so put multiplication sign first and then take the multiplier of black, that is 10 raised to 0, right? And last color is not present, there is a blank space on your resistor, so for blank space you have to consider the tolerance is plus minus 20%, right? If no color is given at the end of resistor, so you have to consider there is always plus minus 20% tolerance of such resistor, right? So this 10 raised to 0 means 1, right? So your value of resistor is 97 ohm plus minus 20%, right? After multiplication you have to write a proper value of resistor and you have to put the unit of resistor, that is ohm. So this is the 97 ohm resistor with plus minus 20%, right? Then see example number 4. Now there is number of bands, means 1, 2, 3, 4. This is a 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 colors are there. So first three, you have to take first 3 values, and your fourth band, that is brown color is your multiplier and violet color is your tolerance, right? So first color is orange, for that you have to take 3. Second color is also orange, for that you have to take 3. Third color is black, for that you have to take 0. So now the digit is 330 and fourth band is your multiplier, right? So that is brown, so we have taken multiplication sign first, and for brown we have taken the multiplier, that is 10 raised to 1. Now last color is violet, which will give you a tolerance, and violet gives you the tolerance 0.1%, right? So the value of this resistor, now 10 raised to 1 is equals to 10. That means 330 multiplied by 10. That means 3300 ohms with plus minus 0.1%. Now in example the unit is not given, but in practical session we will see how to write and how to calculate the value of resistor, right? Then example number 5. In example number 5 you can see that there is again 5 band. So first 3 colors you have to take a simple values, then consider fourth as a multiplier and consider fifth as a tolerance, right? So first color is brown, for that we have taken value 1. Then next color is green, then we have to take the value 5. Then gray, for that the value is taken 8, and silver is a multiplier, so before writing the value for silver we have put the multiplication sign first, and we have taken the multiplier for silver, that is 10 raised to minus 2, and the red is providing tolerance. So in red, for red we have taken the value from tolerance column, that is plus minus 2%, right? Now with the help of calci you have to calculate the total value, that means 150 into 10 raised to minus 2, how much we have to find out with the calci, and that value we have to written in below, but the
we have to put the unit of resistor, that is very much important, that means ohm. After final calculation of above sum, you have to write the unit of resistor, that is ohm, and after that you have to write plus minus 2% tolerance, right? Now if color coding is not given for resistor, then what will happen, we cannot read the value of that resistor, right? जर आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट नाही करता आली रेजिस्टरची, तर आपल्याला कळणार नाही की तो किती रेजिस्टन्स प्रोव्हाइड करू शकतो, बरोबर आहे, आणि किती करंटला किती रेजिस्टन्स पाहिजे हे आपल्याला माहीत पाहिजे, बरोबर. आता काय आहे की रेजिस्टन्स जो आहे त्या रेजिस्टन्सचं ओहम्स लॉप्रमाणे इक्वेशन काय आहे, व्ही इज इक्वल्स टू आय आर, बरोबर. आणि जर आर घेतलं तर आर इज इक्वल्स टू व्ही अपॉन आय, मीन्स रेजिस्टर अँड करंट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू ईच अदर, राईट. मीन्स किती व्हॅल्यूचा रेजिस्टर टाकल्यानंतर किती करंट येतो ते आपल्याला कसं कळतं, जेव्हा आपल्याला रेजिस्टरची व्हॅल्यू माहीत असेल तेव्हाच, राईट. इफ वी आर calculating how much current is required in our circuit, then we must know about the value of resistor and the value of voltage, right. जर आपल्याला किती करंट हवा आहे हे माहिती असेल, बरोबर आहे, इतका स्पेसिफिक करंट आणि व्होल्टेज माहिती असेल तर आपल्याला रेजिस्टरची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायला लागेल, बरोबर. त्या रेजिस्टरची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर जेवढी व्हॅल्यू येते ती व्हॅल्यू आपल्याला काय करायची, घ्यायची आहे. तर मग ते कसं फाइंड आउट करणार आपण, बाय सीइंग द कलर कोड प्रोव्हाइडेड ऑन अ रेजिस्टर, राईट. जर रेजिस्टरवरती कलर कोड माहिती असेल तर आपण ती व्हॅल्यू आणि कॅल्क्युलेट केलेली व्हॅल्यू मॅच करून तोच रेजिस्टर आपण सर्किटमध्ये यूज करू शकतो, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला रेजिस्टरची व्हॅल्यू वाचता आली पाहिजे आणि कॅल्क्युलेट करता आली पाहिजे, म्हणजे तेवढाच करंट तेवढंच व्होल्टेज आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये काय करता येईल, प्रोड्यूस करता येईल. So the value of resistance finding is very much important, and how to find out resistor's value with the help of color coding, which we have seen in our lecture, right. Now in practical section I will show you how to calculate the resistance value. Before that, all of you must know about the resistors. So resistor is a passive component because it does not produces any gain, it does not amplify any signal, it does not introduce or process any signal. So resistor is a passive component. Resistor is having unit like ohm. Resistor, according to Ohm's law, the equation for resistor is R equal to V upon I, and the equation for resistance which is given in our notes, that is R is equals to rho into L upon A. Now rho means resistivity of material and it is constant. L is length of conductor and A is a cross sectional area, right. Now L is a length of conductor, means conductor is used in a resistor, right, in the form of wire, film or metal. And A is cross sectional area, means total resistor जो आहे तो रेजिस्टरचा जितका काही एरिया आहे तो महत्त्वाचा आहे. तर रेजिस्टर जो आहे, रेजिस्टन्स जो आहे तो ह्या पॅरामीटरवरती डिपेंड आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेजिस्टर अँड लेंथ ऑफ कंडक्टर. So we can easily calculate with the help of color coding the value of resistance. Now a resistor is having some general specification. In notes I have also explained that resistor maximum voltage rating of resistor means how much voltage we can apply to resistor without any damage, that is maximum voltage rating for our resistor, right. एक कोणताही रेजिस्टर घेतला आणि त्याला जर आपण पाहिजे तितकं व्होल्टेज दिलं, बरोबर, 0, 5, 10, 11, 15, 50, 100 तर असं चालत नाही, राईट. सो रेजिस्टर जेव्हा बनवतात तेव्हा त्याच्या स्पेसिफिकेशनमध्ये दिलेलं असतं की त्याला किती व्होल्टेज आपण देऊ शकतो. तर त्याचं किती व्होल्टेज देऊ शकतो मीन्स वॉट,
की किती व्होल्टेजला तो वर्क होतो आणि कोणत्या व्होल्टेजनंतर तो डॅमेज होऊ शकतो. तर तसं लिहिलेलं असतं की हा 5 व्होल्टचा रेजिस्टर आहे. जर 5 व्होल्टपेक्षा तुम्ही जास्त दिलं तर तो डॅमेज होऊ शकतो. सो ते जे व्होल्टेज आहे त्याला काय म्हणायचं, मॅक्सिमम व्होल्टेज रेटिंग. द मॅक्सिमम व्होल्टेज दॅट कॅन बी अप्लाइड टू रेजिस्टर विदाउट एनी डॅमेज, राईट. Then second specification is power rating. Power rating means the maximum amount of हीट डेसिपेटेड बाय रेजिस्टर. रेजिस्टर जेव्हा आपण सर्किटमध्ये लावतो तेव्हा त्याचं फंक्शन काय की तो रेजिस्टन्स ऑफर करतो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये, बरोबर आहे. तो रेजिस्टन्स ऑफर करत असताना तो तापतो, बरोबर आहे, त्याच्यामधून हीट बाहेर पडते. तर ती हीट म्हणजे काय आहे, पॉवर आहे. तर किती मॅक्सिमम टेम्परेचरला डॅमेज न होता तो किती पॉवर प्रोड्यूस करतो, दॅट इज युअर पॉवर रेटिंग, right. Read the definition which is provided in your notes carefully. What do you mean by power rating? The maximum amount of heat dissipated by a resistor at maximum specified temperature without any damage, right. किती पॉवर तो स्वतःमध्ये प्रोड्यूस करू शकतो विदाउट एनी डॅमेज, बरोबर, एका स्पेसिफिक टेम्परेचरला इज कॉल्ड ॲज अ पॉवर रेटिंग. सो पॉवर इज गिवन बाय I² R, right. I² into R. Put your notes in front of you while attending the lectures. P is equals to I² R is a power rating of resistor. The third most important specification of resistor is a temperature coefficient. Now temperature coefficient means percentage change in resistance per unit change in temperature. टेम्परेचर तुम्ही जसं इन्क्रीज कराल किंवा डिक्रीज कराल तसं व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स काय होते, इन्क्रीज डिक्रीज होते. त्याला काय म्हणायचं, टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. जसं आपण पाहिलं होतं की टाईप्स ऑफ रेजिस्टरमध्ये TDR आहे, टेम्परेचर डिपेंडंट रेजिस्टन्स. टेम्परेचर इन्क्रीज झालं की रेजिस्टन्स कमी होतो किंवा टेम्परेचर डिक्रीज झालं की रेजिस्टन्स वाढतो. So there is a relation between temperature and resistance. So we must know about the temperature coefficient of resistance. Then tolerance. I have explained you what do you mean by tolerance. The deviation from nominal value of resistance in percentage is called as a tolerance. Then operating temperature. जर तुम्ही रेजिस्टर यूज करत आहात तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की किती टेम्परेचरला तो इफेक्टिवली वर्क करू शकतो विदाउट एनी डॅमेज, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ऑपरेटिंग टेम्परेचर. ऑल दिस स्पेसिफिकेशन विच आय हॅव एक्सप्लेन्ड यू is given in your notes, that is in TLO number 2, general specification of resistor. So in our second lecture what we have learned, the specification of resistor like maximum voltage rating, power rating, then temperature coefficient, tolerance, operating temperature, and how to calculate the value of resistor using color coding technique, right. So this is our TLO number 2. Later in practical we'll see how to calculate the value of resistor, right. Thank you.